La Llorona by Joe Hayes. This is a story that the old ones have been telling children for hundreds of years. It's a sad tale, but it lives strong in the memories of the people, and there are some who swear that it's true. Esta es una historia que los viejitos les han contado a los niños hace muchos siglos. Es una historia triste, pero se mantiene con fuerza en las memorias de la gente y hay muchos que juran que es la verdad. Long years ago, in a humble little village, there lived a fine-looking girl named Maria. Some say she was the most beautiful girl in the world, and because she was so beautiful, Maria thought she was better than everyone else. Hace muchísimos años vivía en un pueblo humilde una bella muchacha llamada María. Dicen algunos que era la muchacha más bella de todo el mundo. Y como era tan linda, María se consideraba superior a toda la otra gente del pueblo. As Maria grew older, her beauty increased, and her pride in her beauty grew too. When she was a young woman, she wouldn't even look at the young men in her village. They weren't good enough for her. When I marry, Maria would say, I will marry the most handsome man in all the world. A medida que María crecía, aumentaba su belleza y no echaba ni una mirada a los jóvenes de su pueblo. No eran suficientemente guapos para ella. Cuando yo me case, voy a casarme con el hombre más guapo del mundo. Cuando yo me case, voy a casarme con el hombre más guapo del mundo. And then one day, into Maria's village rode a man who seemed to be just the one she had been talking about. He was a dashing young man, a ranchero, the son of a wealthy rancher from the southern plains. He could ride like a Comanche. In fact, he owned a horse, and if it grew tame, he would give it away and go ride a wild horse from the plains. He thought it wasn't manly to ride a horse if it wasn't half wild. Un día llegó al pueblo un hombre que se parecía al mero hombre de quien ella hablaba. Era el hijo arrogante de un ranchero rico. Montaba a caballo como un comanche. Si tenía un caballo que se amansaba, lo regalaba y se iba para capturar un caballo salvaje. He was handsome. Ay, era tan guapo. And he could play the guitar and sing so beautifully. Maria made up her mind. That was the man for her. Tocaba la guitarra y cantaba tan bien. María se decidió. Este era el hombre para ella. She knew just the tricks to win his attention. If the ranchero spoke when they met on the pathway, she would turn her head away. When he came to her house in the evening to play his guitar and serenade her, she wouldn't even come to the window. She refused all his costly gifts. Cuando el ranchero le hablaba, cuando se topaban en el sendero, María volteaba la cabeza. Cuando acudía por la tarde para tocar su guitarra y darle serenata a María, ella no iba a la ventana. Rechazaba los regalos costosos que el ranchero le enviaba. The young man fell for her tricks. That haughty girl, María, he said to himself, I know I can win her heart. That's the girl that I'm going to marry. El joven ranchero se enredó. Esa engreída María. Yo puedo conquistar su corazón. Juro que me casaré con ella. And so, everything turned out as María planned. Before long, she and the ranchero became engaged, and soon they were married. At first, things were fine. They had 2 children. They seemed to be a happy family together.
Todo resultó como María había tramado. Dentro de muy poco, María y el ranchero se casaron. Al principio todo estaba bien. Tuvieron 2 hijos y parecían una familia feliz. But after a few years, the ranchero went back to the wild life of the prairies. He would leave town and he would be gone for months at a time. And when he returned home, it was only to visit his children. He seemed to care nothing for the beautiful Maria. He even talked of setting Maria aside and marrying a woman of his own wealthy class. As proud as Maria was, of course, she became very angry with him. She also began to feel anger toward her children because he paid attention only to them. He just ignored her. Pasaron varios años y el ranchero volvió a la vida bárbara del llano. Se quedaba fuera del pueblo por meses. Cuando volvía a casa, era solamente para visitar a sus niños. No parecía sentir nada por la bella María. Hasta hablaba de dejar al lado a María para casarse con una mujer rica. Siendo tan orgullosa, claro que María se enojaba mucho con el ranchero y se enojaba con sus hijos, porque el ranchero les mostraba mucho cariño a ellos, mientras que a ella la desairaba. One evening, as Maria was strolling with her 2 children on the shady pathway near the river, the ranchero came by in a carriage. An elegant lady sat on the seat beside him. He stopped and spoke to his children, but he didn't even look at Maria. He whipped the horses up onto the street. Una tarde, cuando se paseaba María con sus hijos por la alameda al lado del río, el ranchero pasó en un coche ligero. Una dama elegante estaba sentada a su lado. Paró el coche y saludó a sus hijos, pero no le dio ni un vistazo a María. When she saw that, a terrible rage filled Maria, and it all turned against her children. And in her anger, Maria seized her 2 children and she threw them into the river. Al ver cómo la trató, María sintió una rabia terrible y la dirigió toda contra sus hijos. Y en su rabia, María agarró a sus hijos y los arrojó al río. But as they disappeared down the river, Maria realized what she had done. She ran down the bank of the river, reaching out her arms to them, but they were long gone. On and on Maria ran, driven by the fear that filled her heart, until finally she sank to the ground and she lay still. The next morning, a traveler brought word to the villagers that a beautiful woman lay dead on the bank of the river. That is where they found Maria, and they laid her to rest where she had fallen. Al ver a sus hijos llevados río abajo, María se dio cuenta de lo que había hecho. Echó a correr por la orilla del río, extendiéndoles los brazos, pero ya quedaron perdidos. Corrió y corrió María, impulsada con el temor que llenaba su corazón, hasta que cayó rendida al suelo y quedó quieta. A la mañana siguiente, un viajero vio tendida en la orilla del río a una linda mujer muerta. Les contó la noticia a los del pueblo y ahí encontraron a María. La enterraron ahí donde la encontraron. But from the first night that Maria was in her grave, the villagers heard the sound of crying down by the river. At first, they thought it was only the wind that they were hearing, but when they listened more carefully, they heard words. My children, where are my children? And they saw a woman walking up
and down the bank of the river, dressed in a long white robe, the way they had dressed Maria for burial. On many a dark night, they saw her walk the riverbank and cry for her children. And so they no longer spoke of her as Maria. They called her La Llorona, the Weeping Woman. Pero aquella misma noche, la gente del pueblo oyeron algo como llantos cerca del río. Al principio, pensaron que era el viento, pero al escuchar, oyeron palabras. Ay, ay, mis hijos. Lloraba una voz lastimosa. ¿Dónde están mis hijos? Vieron andar por la orilla del río a una mujer vestida en un manto largo y blanco. Muchas noches oscuras la veían, pero más a menudo la oían llorar por sus niños. Así que dejaron de llamarle María. Le llamaron La Llorona. So children, when it grows dark, get inside the house. La Llorona may be around looking for her children. Be careful. She might mistake you for her children. There are stories down through the years of those who have been chased by the crying ghost, and some who have even been caught. Niños, cuando se oscurece, métanse dentro de la casa, que la Llorona puede estar cerca buscando a sus hijos. Tengan cuidado, los puede confundir por uno de sus hijos. Cuentan de muchos niños que han sido perseguidos por la Llorona y de algunos que han sido captados.